Yes, yes, Yes. 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 Mhm. Nun ni comenzas la duan Aferkunsidon despranto usa a. Citio estes oficiala Kunsido kai gestos parto du de niae Aferkunsidoi ni comencis hierau kai hodio ni daras en la discutoi. Ni havas planon por retracti la budgeton, ni respondos al unu demando kiu ni ne havis la respondon hierau kai ni ne votonis hierau por la budgeto. Ni baldaŭ havos novan jarraporton. Estis kelkaj ŝanĝiĝoj en la jarraporto kiu ni jam preparis, kaj ni nun laboras por meti novan jarraporton en nia retejo, en nian retejon kun ĉiu raporto. Mankis io. Do se vi jam elŝutis la jarraporton, ni informos vin kiam la nova jarraporto estos preta. Do mi havos alian Aferkunsidon mercredon. Ĉe tiu Aferkunsido ni anoncos la rezultojn de nia voĉdonado por la estraro. Ni eklernos tiam kiuj estos la novaj estraranoj. Kaj tiuj estraranoj komencos sian deĵoron ĉe la fino de ĉi tiu landa kongreso. Ankaŭ mercredon mi anoncos la kandidatigan komitaton. La komitato kiu preparos liston de kandidatoj por la venonta jaro. Do nun ni sekvos la diskuton pri nia budĝeto. Ni jam diskutis la budĝeton kaj ni ne ŝanĝis ĝin ekde hieraŭ, sed restas unu demando kaj ni ne havis la respondon hieraŭ. Kaj tiu demando estis: kio estas la unrestricted publicity fund? Do mi komencos paroli angle, ĉar temas pri nia budĝeto. Kaj mi petas ke Jordan remetu la budĝeton sur la ekrano. Se Jordan estas kun ni, yes, li estas. Kaj li estas co-host. Jordan, dividu vian ekranon kaj remetu la budĝeton. Do vidu circa proxime al la supro estas near the top is unrestricted publishing funds. Somebody asked what that was. Last year, we had about $49,000 in our publishing fund. It was not being used. And the purpose of that fund was to publish books. Now, when you publish a book, when we would publish books, such as a dictionary, or we published Bertilo Winogren's grammar book, and we published other books, David Richardson's textbook. It takes a good amount of funds to pay the publisher to print, quite a few boxes of books, and we would keep those in stock in the central office. We don't plan on operating like that. So we were deciding what to do with the publishing fund. Hospiruznia came up with the idea that we will use that to publish books. We'll prepare books for on-demand publishing, but there are some old books that are no longer available.
Some of them we need to buy rights to, and we have explored that project. So to do that project, we are going to provide in electronic format quite a collection of books that are no longer available for purchase. They're no longer available. So we're working on that project. Haas is working on that project. To do that kind of project, $49,000 is not needed. So we had the idea to take some of that money and keep it in a restricted fund that is used just for that purpose, and it cannot be touched for other purposes. We're going to honor the publishing goal of that fund and restrict the majority of the funds. The remainder of the funds, which is about $16,000, something, I forget the numbers. It's in our financial reports. The remainder of that is in an unrestricted publishing fund, which is a new fund. Well, what we have here on this budget line is an account where donations to the unrestricted publishing fund will arrive, because we had to have a place in case somebody donates money. We had to have a place to put it. We don't really expect to get anything, because if anybody wants to support publishing, they would probably support the restricted publishing fund where the action is really happening. But we had to have this bucket to accept donations, just because it's an account that can receive funds. So that's what it is. That money in the unrestricted publishing fund that is there, which we divided out of the big publishing fund, is going to remain at the board's disposal, and we're going to see how the publishing program works. If it works fine and doesn't need other funds, then that money is free now for us to use for other purposes. It always was free to begin with, but we took $30,000 and locked it in a restricted fund. But the remainder, we're going to wait and see how we need to use it. If push comes to shove, the board can put it in the general fund, but we're going to remain with flexible options for now. So that's a lot of words for an easy question. Okay, now we had that open question, which we now have answered, I hope. This budget came out of board discussions. The board met Saturday, and we decided we'd bring this forward to membership for approval. We need someone from the board to make a formal proposal that we accept this budget, and we also need a second for this budget. I propose that we accept this budget. Yes. Jordan, can you scroll on down to the bottom so we can see the bottom line? This budget proposes a loss of $242, which is a tiny sum compared to estimates that are made. So basically, it's very close to a break-even budget, which is very good compared to our past experience. I need a second for the proposal. Is there somebody else from the board here that is more familiar with this? I assume it's not appropriate for me to second. You're the only other board member is you two here. I second. Well, okay, Jordan seconded it, and that's fine. Now, we are going to vote on this. If you are a member of Esperanto USA, you can vote. If you're not a member, you don't have the right to vote. And we are using the same honor system that we use when we are in person at Landa Kongreso. When we're in person at Landa Kongreso, we're all in a big room,
and I ask for a vote by show of hands, and I count the ballots, I count the votes, and we don't go around and check everybody's membership. It's an honor system. So if you're a member, you know you're a member, you can vote. If you're not a member, please don't vote, okay? Filippo, Paige has informed me that she's coming to second, so that my second doesn't have to be a second. Oh, okay. Paige, are you there? Yeah, she estas. She seconds. Carlo, if you joined Esperanto USA yesterday, then you are eligible to vote in this today. Yes. If And you're a thank you for member, joining. Yes. if you want to be a member, we'll wait 2 minutes while you go to our webpage and sign up. But it's not going to be a close vote, okay? I don't anticipate a close vote. We invite you to join. Okay. To vote, what you do is you go, okay, y'all correct me if I'm wrong. You go to the participants window, Mhm. and then you click on yes or no, or do what? Is that what you do? Yes. There Okay. should be a yes check and a no X, and you click on which one of those, whether you think we should accept this budget or not. Okay, I call for the vote. Please vote. I have voted, and I'm calling for the vote. This looks like unanimous approval. Let's wait just a moment and let some people register so that we can get some kind of tally. I appreciate everyone's participation and understanding. I'm honestly excited. Look at all of us handling all this new technology and I know, this is online amazing. voting mess like a champ. Okay. I declare that the budget is approved by a unanimous decision. There are no votes. Thank you, wonderful people. All right. I'm going to, real quick like a bunny, go out and see if the new Yarra Porto is there yet. I'll say okay. It doesn't look like it is. But I'm going to go through the annual report to give you highlights. If it doesn't get posted today, we will work on it again Wednesday. Yes. The latest version is there. You might need to refresh your link. Okay. Nicely said. And I knew that. Okay. Thank you, Bill. Nice work. I still haven't refreshed. What's a quick way in Chrome to empty the cache? Here we are. Okay. Just a moment, folks. Stand by while the president figures out his technology. I'm going to try again. See what I get this time. Oh, yes, indeed. Okay. The director of our central office, Bill Harris,
does a wonderful job. Danke, Vilcho. So, Galapagos trial la ya reporto. Mi metos la ligon. Se la ligo es en chat. Mi metos gen rapide. Copy. Paste. Mi metis en chat la ligilon a la nova ya reporto. Mi dividos mian ekranon. Dividas mian ekranon. You primus. Okay, bone. Ĉi tio estas la jara raporto de Esperantuso A. Se vi vidas ion kiel ĉi tio en la table of contents, ĝi estos la nova. Ĝi havas entute ĝi la table of contents iras ĝis 10 anstataŭ 10 kaj ĝi havas la raportojn kiujn ni aldonis. Unue mi volas raporti ke via estraro estas tre aktiva kaj antaŭ kelkaj jaroj la estraro kunsidis nur unu fojon ĉiujare. En 1999 ni komencis en 98 ni kunsidis 7 fojojn inter la kongresoj, kaj la jaro poste ĉiujare ni kunsidis ĉiun monaton inter la landaj kongresoj. Kaj ni havas la estraron kaj mi finas mian deĵoron ĉiujare kaj Ben Speakman finos kaj Page finos kaj Nicola Woods finos sian deĵoron. En la balotilo ni vidas ke la candidato ni havas du candidatoj por vicprezidanto, Chloe kaj Alex, kaj por direktoro ni elektos du el tiuj tri. Kaj ni anoncos la rezulton de tiu balotado merkrede. Ĉiujare estas la unua jaro en kiu la membroj rajtis voĉdoni per la reto. En la antaŭa jaro ni aprobis manieron fari tion, kaj ĉiujare estis kelkaj voĉdonoj per la reto kaj kelkaj surpapere. Kaj ni aldonas tiujn du rezultojn por esti la calculado kaj ni raportos merkrede. Ĉiujare ni havos nian landa kongreson interrete, kaj la venonta jaro ni ne scias kaj ni ne scios baldaŭ. Ni decidos iam en la venontaj 4 monatoj pri 2011. Ĝi povus esti tute virtuala kongreso, kiel ĉi tiu kongreso, se ni havos ĉe iu loko, ĝi eble estos ambaŭ specaj, povus esti iom da homoj kiuj venos persone kaj iuj kiuj partoprenos per la reto. Sed ni ankoraŭ ne decidis pri tio. Ni havos daŭra kongresa komitato, sed nun la estraro kaj diversaj volontuloj estas la landa kongresa komitato. Ni havos financan komitato, kaj tio estos
La casisto directoro presidento kai liai volontuloi qui zorgas pri la financoj kai ankaŭ faros kampanjon por gani monon. Niaj fondusoj estas tre aktivaj. Vidos nian financan raporton pri tio. La junuloj estas tre aktivaj. Nia bulteno funkcias bone, son esperantisto. Nia reteo funkcias bone. Mi volas raporti, ke ni havas 3 novajn librojn. Tio estas gvidlibro por lokaj grupoj, gvidlibro por kiel starigi landan kongreson, kaj gvidlibro por la estraro de Esperanto-uzo A. Ĉi tiuj libroj la estraro prilaboris kaj ankaŭ la regionaj kunordigantoj helpis iom verki la librojn. Ni jam raportis pri la eldono fonduso, kiam mi klarigis pri tiu parto de la budĝeto. Ni havos reklama komitato do propaganda komitato. Tio estos ne nur Google Ad grant, sed multaj aliaj manieroj por informi kaj la Esperantan publikon kaj la ne-Esperantan publikon. Ni havas membreca komitato. La membreca komitato temas pri 3 projektoj. Unu estas pri varbi kaj akiri novajn membrojn. Alia projekto estas por teni la membrojn. Tio signifas ke ni zorgos pri niaj membroj por ke ili volu resti kiel membroj. Alia projekto estas reakiri la membrojn kiuj ne renoviĝas la membrecon. Pri tio, Jordan Kalalich and Nick Woods laboris iom multe en la pasinta jaro por verki leterojn al tiuj kiuj ne renovigis la membrecon. Ili volas reinviti ilin, informu ilin kio ni faras, kaj demandu kaj petu kiel ili ne remembriĝis. Pri niaj lokaj grupoj li raportas ke ni havas multajn lokajn grupojn, kaj multaj lokaj grupoj bezonas helpon. Ili kelkaj lokaj grupoj simple, kiel oni diras, reinventas la radon. Ni kreis sistemon antaŭ 2 jaroj, ni komencis la sistemon de regionaj kunordigantoj. Ni dividis Usonon en 10 regionojn kaj trovis volontulon, kaj tio estas daŭra projekto. Okazos evento en la programo dum ĉi tiu kongreso, programo de la regionaj kunordigantoj. Ili diskutos kion ili faras kun lokaj kluboj, kiel ili kunlaboras, kaj tiaj aferoj. Ĝi estas nova sistemo por zorgi pri niaj lokaj grupoj. Kaj lokaj grupoj, la 2 ĉefaj projektoj, se oni povas pensi pri kio estas plej grava por ni. La 2 ĉefaj punktoj estas lokaj grupoj kaj la junuloj. La estraro fokusiĝas ofte en tiuj 2 kampoj. Ni havas la raporton pri lokaj grupoj en nia jarraporto interesa. Pri delegitoj de UEA, estas manieroj por danki ilin kaj helpi ilin. Centra oficejo funkcias tre bone. Estas multaj avantaĝoj kiuj ni ĝuas nun danke al la centra oficejo, kiu nun estas en la ŝtato de Majno,
en la hemo de Vilcho Harris. Tio la chefa kielo kiel ni ne perdis tiom de mono kiel ni perdis antaŭ kelkaj jaroj. Raporto de la sekretario, kasisto, pri la kelkaj fondusoj, kiu funkcias bone, pri la junuloj. Do pardonu ke mi galopas tra la raporto, sed vi rajtas legi ĝin laŭplaĉe. Kelkaj el ni ĵus partoprenis la nask-kursaron. Ege sukcesa kursaro kaj la gvidantoj kaj instruistoj de la klasoj kunlaboris bone per la nova teknologio por havigi la kursaron al ni. Dankon al Ellen, Licho Miller, kaj la instruistoj. Bone farita. Kaj Ellen raportas pri tio en nia jarraporto. Aliaj raportoj pri la membreca komitato pri AIA. Nia direktoro Vilcho Harris, estas prezidanto de AIA. Kaj okazos kunsido pri AIA en ĉi tiu landa kongreso, ci trovos ĝin en la hararo. Infanoj ĉirkaŭ la mondo, raporto de la direktoro, kaj financaj raportoj. Kaj mi petas ke Jordan prezentu ion pri la financa raporto ĉe la ekrano. Mi haltos mian dividon. Mi povas respondi al demandoj se vi havas demandon pri la jarraporto, sed ĝi estas la nova versio ĵus aperis. Se ni respondos al demandoj se vi havas nun. Ĉu oni havas demandojn? Se ne, mi antaŭeniros. Bone. Yes. Momenton. Ni havis unu manon levita. Ĉu iu povas malmuti? Jen, Nicole. Nicole, vi rajtas paroli. Yes, mi ne vidis en la raporto pri kiam da membroj ni havas, kaj ankaŭ mi havas alian demandojn, kiom da enkondukaj membroj kiuj pagis la enkondukan membrecon, kaj kiom da ili daŭrigis la membrecon al Esperanto-usoa. Dankon. Mi ne memoras, Vilcho Harris, ĉu vi havas tiajn detalojn? Ni havas proksimume iom pli ol 500 membroj. Vilcho? Yes, mi fakte ne havas detalojn, sed mi povas diri ke la plejparto de la enkondukaj membroj ne realiĝos. Tio ne estas granda surprizo, ĉar estis por ili estis iom eksperimento, kostas nur $5. Sed la afero estas ke la plejparto fakte ne realiĝos. Do pro tio la nivelo, la kvanto de membroj restas stabila, kiu ne estas bona, sed tio estas la situacio plejparte pro tio. Dankon. Ĉu vi havis alian demandon, Nicole? Okay, bone. Alia demando, se ne, Jordan prezentos.
Bone. Dankon Filipo. Kai kiel kutime ni diskutos financajn aferojn en la angla. Tio estas por tuta compreno de vi membroj kaj ni estraradoj. So I will continue with the statement of activities. I'm going to cover the financial reports in a little bit of a different order than they're presented in the report. This is our statement of activities comparing our calendar year 2018 and 2019. Our fiscal year is the calendar year. In 2018, you can see we had a net loss of $22,760. And in 2019, a net gain of $26,984. And again, that gain or lack of a loss can be attributed to our move of the central office from California to Maine, reducing what I believe was one of our largest expenses, if not the single largest. So that was very good news for 2019. I'm going to go back to the investment report now. Of course, Esperanto USA's money is in various funds, restricted and unrestricted, but the physical location of the funds is in financial vehicles such as bonds, CDs, money market funds. We have preferred stock. And so this actually is the source of investment income that is distributed among our various funds. And so in 2019, we had a, looks like we had a change. Yes, that's right. So it's not spelled out here, but the change in market value was changed between $328,000 and $352,000. And of course, some of that was accounted for as income from bonds and CDs, some of it just in the change of the underlying market value of those instruments. And this is also net transfers to our checking account. I'm going ahead to the statement of financial position, which presents this in a little bit more of a useful way. And this is just showing basically our main assets are our investments. And so you see that change from 328,000 to 352,000. We've got other small amounts. We've got a checking account for immediate expenses, but not much other than that. And this is the statement of fund activity for 2019. So this is a breakdown of that $352,000 by the funds that we are all familiar with, the unrestricted and restricted funds and the permanently restricted funds. The general fund continues to have a negative balance. Again, that's possible because the funds are an accounting device over these financial instruments that we hold, these investments. Other than that, let's see. So roughly a quarter of our assets, our investment assets, are in unrestricted funds. And for those who don't know, the unrestricted funds can be used beyond their stated purpose. Every fund has a stated purpose, and in the case of the restricted funds, they can be used only for that purpose. Interest-only funds, which you see at the bottom here, can only be used to generate interest and otherwise cannot be touched. So as you go down this list, these go from more usable to less freely usable by the board. With the general fund, of course, being for general expenses. Does anyone have any questions?
We might add that we have been involved in a campaign, Esperanto in the USA, and that the proceeds of that fund, the campaign, the donations generally go into the Goldman Education Fund, according to the board's decision, and that is used for various purposes, such as youth, local groups, things that are important to us. Thank you, Filippo. Yes, I do want to point out that the fund received $21,000 in donations last year, which is great. A large part of that came from matching donations from Esperantic Studies Foundation. So if anyone here is closely tied to ESF, I thank you very much. I believe Chuck Mays is here. The Goldman Fund dispersed close to $12,000, and the details of those are in the annual report. So thank you for pointing that out, Filippo. I would like to say that these reports are now a lot more understandable due to some work that Murray Murner did when he was the past treasurer, along with Bill Harris. They renamed some funds, and Murray Murner really had a big heart for detail and making things understandable and having the reports and everything we did, in fact, be transparent to our membership. Our members will trust us more, will trust the board more, and trust leadership more when we are transparent and report in understandable ways. And we are available to answer questions about what any of these are for. I'd like to point out that the 777 Fund is a fund that supports the United Nations office in New York. We actually are an agent for that office because we are an American organization, and the office is actually an official office of UEA, which doesn't pay the rent directly. So anyway, the 777 Fund is for that New York United Nations office. And we'll answer other questions about those funds if you want some. And if you go to our website and go to the Rep Butico and go to the donations page, you will find these funds and an explanation of what they are for, and an opportunity to donate to them if you wish. Thank you. Questions about financial reports or about the YAR report, though? I would like to call for a vote. First, I need someone to propose that we accept the YAR report, though. And then I would like for a second of that motion. And if we get a proposal and a second, I'll call for a vote that we accept the YAR report, though. Would anyone like to propose that we accept the YAR report, though? I'll propose we accept the YAR report. Okay. Someone like to second that? I'll second. Okay. So Paige made the proposal and Charlotte seconded, if I saw that right on my screen. And similarly to the previous vote, I will call for a vote right now. If you vote in favor of the proposal that we accept the annual report, if you accept us the YAR report on, vote Stonu, yes. Bone. Mi donos momenton por homoj trovi la participants butonon ke poste la mi preferas ke vi klaku ĉe la yes butonon.
Multan dankon. I put mi metis in la chat fenestron la ligilon al neo horaro. Pro tio que Fred Meyer ne partoprenos la Kongreson pro la trista bedaura perdo de sia edzino Susan Meyer, kiu ĵus okazis antaŭ 2 tagoj. Ni ne havos la programeron de Fred morgaŭ vespere. Anstataŭ tio, Tim Rice prezentos programon. Momenton, mi havas la titolon. Dankon Haas. La titolo estas agi kune. Agi kune, bone. Agi kune. Bone. Mi havos pli da programeroj pri niaj spiritoj, pri rasa justeco, homaj rajtoj, tiaj temoj. Ni fokusiĝas en kion la unuiĝintaj nacioj proponas por fari. Kaj tio estas ke jam en 1948 okazis propono en la unuiĝintaj nacioj propono pri homaj rajtoj. Kaj en tiu jaro Usono subskribis tiun kontrakton pri homaj rajtoj. Kaj vi povas trovi tiun deklaron en la retejo de la unuiĝintaj nacioj. Ĝi estas tie en la angla kaj ankaŭ en Esperanto. Estas la internacia deklaro de homaj rajtoj en la retejo de la unuiĝintaj nacioj. Estas pli konkreta propono kiu venis antaŭ 5 jaroj. Do, ni havas la deklaro de homaj rajtoj, bone. Sed kio ni faros konkrete? Estas pli da defioj, estas homaj rajtoj kaj aliaj defioj. Estas defioj ke estas malsato en la mondo. Estas manko de edukado en multaj lokoj. Manko de pura aero, pura akvo, kaj tiaj aferoj. Estas multaj trajtoj de maljusteco, de diversaj tipoj. Do, pro kunlaboro en la unuiĝintaj nacioj venis novan proponon en 2015 estas la 17 celoj de daŭripova evoluo. Kaj Usono subskribis tiun kontrakton. Kaj la kontrakto esprimas ke en la jaro 2030 ni sukcesos venki tiujn defiojn. Ne nur progresi, ni estas granda revo fari tion, sed tio estas en la kontrakto. Kaj ĉiujare ni celebras
Acceptec vinen dat revenon de la unuiginta nazioi, kai humprintanken prelegos pritio, in citio Kongreso, ocasos alia consido pritio, en la mezzo de la tago jaude, kai faros tion pro la horo. Usonanoi povas iom pli facile partopreni niajn programerojn en la vespero, sed en ĉi tiu kongreso ni havas multajn partoprenantoj de aliaj landoj. Do ni kreis programeron dum la tago por iu ajn kiu eble povas partopreni en tiu horo kaj ne povas partopreni en la vespero. Kaj tiu programero aparte temos pri homaj rajtoj kaj specife pri la 17 celoj de daŭripova evoluo. Hodiaŭ en la mondo ni vidas multajn krizojn pri rasa maljusteco. Ni legas la ĵurnalojn, aŭskultas la novaĵon, ni vidas la raportojn, kaj tio okazas denove kaj denove, aparte en Usono, sed ankaŭ en aliaj landoj. Do ni diskutos kion ni povos fari por tio. Hodiaŭ en la mondo ekzistas pli da sklavoj ol ekzistis iam antaŭe en la historio de la mondo. Kiel tio povas okazi? En Usono en 1865 la registaro ricevis la aprobon por la 13 parto de nia statuto que esprimas que ni ne plu havos sklavojn en Usono. Sed tio ne forigis sklavojn, tiuj simple faris ĝin kontraŭleĝa ago. La sklaveco, la posedanto de sklavoj simple lernis pli kaj pli kiel kaŝi siajn agojn. Do mi simple esprimas ke en ĉi tiu kongreso ni havos programerojn pri tiaj punktoj. Kion ni povas fari? Well, ni lernos kion ni povas fari, ni diskutos tion, ni cerbumos pri tio, kaj mi mem, kiel prezidanto, ne deklaros de la supro kion ni faros. Mi ne diktos kion ni faros. Mi invitos la diskuton, kaj ni cerbumos pri tio, ne nur en ĉi tiu kongreso, sed la laboro daŭros. Kaj ni vidos kion ni povas fari en la venontaj 10 jaroj. Sed en la kvin jaroj, ekde 2010, kiam Usono kaj aliaj landoj subskribis tiun kontrakton, ĉu ni faris 5 jarojn de progreso? Mi opinias ke ne. Kelkaj etaj progresoj oni vidas eble iam, sed ĝenerale ne. Ne en niaj leĝoj, ne en nia socio, ni ne aŭdas pri tio multe en la novaĵo. Humprintanken kaj aliaj en UEA laboras multe en UEA kaj en la oficejo de la unuiĝintaj nacioj, kie UEA havas oficejon, ni bone trans la strato de UNO. Estas projekto por kompreni kaj ekscii malkovri kion ni povas fari. Esperantistoj rajtas decidi
kiel estos la vivon en Esperantujo. Esperantistoj rajtas decidi nur pritrakti la lingvon. Povus esti nur legi literaturon. Povus esti nur vojaĝi per la pasporta servo. Sed estas esperantistoj kiuj volas sekvi la eternan ideon de Zamenhof. Pri kiel ni povas plibonigi la mondon, kiel ni povos ne nur krei la pontojn inter la kulturoj, ni povos esti la pontoj. Do, mia tempo elĉerpiĝas kaj ni vidos aliajn programerojn en nia kongreso. Mi invitas vin daŭre partopreni la kongreson. Ĝi estas ne nur kongreso, sed estas komenco, ĉar ni staros sur la sojlo de nova estonteco. Ĉu estas demandoj aŭ komentoj pri tiaj ideoj aŭ pri kio ni povas fari, aŭ ĉu iu havas sugeston aŭ reagon al ĉi tiaj temoj? Brandon, vi levis la manon. Yes, mi volis nur mallonge iom annonci che morgaŭ unu el la programeroj estos la peĉokuĉa sesio, kaj peĉokuĉo estas formato por havi diversajn mallongajn prezentojn, sed unu el la prezentoj estos pri Esperanto kaj raso kaj levos kelkajn demandojn pri kiel Esperanto povas engaĝiĝi pri rasa justico en Usono. Do mi volis annonci tion, ĉar ne estas klare se vi ne scias pri peĉokuĉo kaj ni ne tiom efektive ni tute ne priparolis la enhavon de la diversaj prezentoj. Do se oni interesiĝas pri tia konversacio en tiu programero morgaŭ. Bonege. Ni havas tre diversajn kunsidojn kiuj restas en nia landa kongreso. Ĉu alia komento? Ĉi tio estas la fino de la periodo por la kongreso por hodiaŭ. Ni vidos vin denove morgaŭ ĉe la sama horo kie ni komencis la programojn hodiaŭ. Sed se vi volas konversacii plu, iru al Discord, kaj la konversacio tie neniam finiĝas. Tio estas fakto. Go ahead. Dankon, fakte mi volis atentigi ke morgaŭ la programo komenciĝos unu horon pli malfrue, ĉar ni ne havis programeron por tiu horo. Do je la 9 posttagmeze laŭ la novjorka horzono la programo komenciĝos. Okay, bone. Dankon, Jordan. Aliaj komentoj aŭ anoncoj? Multan dankon por subteni la kongreson, dankon por ĉeesti, kaj multan dankon al ĉiuj. Ni vidos vin morgaŭ. Ĝis.